他没那你真宝上你中间的白结我下家都把下在老主都叫做切我的宝中间的信息。这就把杨道我左边三界人宝当下说的宝的我是。今天见报几乎对外卡路就报拉那没报拉当没那你等报三界正北京我想叫土报那常在落实叫做切我看这个你做就当天三千的老公报对我。俺们今天的那就这从太在结果去了桥子。南无普贤救苦救难佛，一心愿做世界龙波罗。扎巴金尼苏那拉梅王，公布去尼就拉扎子罗那。天道天波，地面的微笑，三藏扎瓦就拉扎。对人觉得西瓦松玛西，两人看见就拉扎子。公布对现前天法，当即天边顿报。多那愿定教作心，对心是老家子龙。六小是我有，一位念诵的初心，金顿等等觉给佛，西有觉老家子龙。诸位老杨等，老巴达拉然顿。心给当和愿定定，跟着老杨家子龙，第八吉阿弥加心。给我不顺所发的给，让给心里用顺的的那三个天白。达玛拉瑞玛梅当一个马西巴就波当，没让拉当人当本对这就难的巴当，所难的他们这是巴耶。我帮托你永远站定的，嘎达那达西为了主呗。Sive Cholen Broan, true water show. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one God, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata over the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with the qualities like a vast ocean, to you the one God of thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only virtuous. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits, my sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue a full folk, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Wonders from la chao zalon ti ke ja ke to ka to shen na from den de ke bo ka cha go kong ri la ke long ke ken de chen bo ka chan de ken de chen bo ka ka che de shu so te se from den de so mo na wo she jo we che ke na da ke te nge de lo na bo shu do yo de se zembo zembo chen bo pa ba chen de se wan che che ke pa ro de chen ba sa ma che bo ni la na ba da jing bong bong ma bo de za lo yang ra jing ke tong ba na ba tao
Sangye tu sedan denpa shari bu janju senpo senpa chenpo papa chenre se wanchu ike chenpe so. Kan la la shero ge faru tu chenpa samo shepa chepa dhupa te chita labar chan deke chenpe patang janju senpa senpa chenpo papa chenre se wanchu ki sedan denpa shari tate bulan deke chenpe so. Reki buam reki bumo kan la la shero ge faru tu chenpa samo shepa chepa dhupa te number tower jante pumbong ambon de dalwayang ranking ki tombar number yang dabar jesu tawong zodong pawo tongba ni so so zulwe tongba ni semayin tongba ni likyang zushnemayin no deshin de sorwa dan du she dan number seba nang tongpa wo tongba ni de sini me ba ma ge ba ma ga ba tima me ba tima dan tawa tiwa me ba kangwa me ba o ni la so me sorwa me du je me number sheba me na wa me na me je me ri me yi me su me ra me ti me ro me re ja me sho me do me ge kam me pa ne yi ge kam me yi ge number shebe kam ge par du ya me do Marepa Seba Mepane Kashi Sebe Bardu Yameto. Teishin Dun Dong Awadon Kunjung Wadon Kovadan Lame Yeshi Me Toba Me Madoba Yamedo Sharibu Simba Nam Toba Me Shiruki Barudu Chimbala Tenjin Ne De Semla Jepa Mejin Raba Me De Jinji Lole Shinde Dene Nyange Me Debe Tare Chindu Sundu Number Shupe Sangye Tamji Kyan Shiruki Barudu Chimbala Dene Lana Me Payanda Verzobe Janju Dung Verzobe Sangye Sundu Navena Shiraki Barudu Chimbenga Chimbala Lana Me Benga Minyamba Danyambenga Lunga Tam Shira De Shiva Shibenga Mizumwena Dimbar Shivar Shiva Shiraki Barudu Chimbenga Me Batayata Gate Gate Paragate Paratangate Bodhi Swaha Basemba Chembo de Darshiro Gi Paro de Chemba Samola Lapar Jau Dene Chom Den Tengen Zende Leishin de Chanjo Semba Semba Chembo Papa Jene Ze Wancho Da Lexo She Jawa Jene Lexo Rigi Bu De Shino De Shin De Jidan Jogi Demba Shindu Paro de Chemba Samola Chemba Chadi De Shin Shepa Nakya Jesa Yuramo Tumidegi degi jika sene sedan zemba shari dati budan janju sembo 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 papa shine se wanshu dan tamje dan dembe kuru de datan ladan hidan hama hidan jisa jebe dan de shomden de ji kumbala mumbara jendo. Thus I heard once the Blessed One was dwelling in Rashtriya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examined all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in a profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Sharipatra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Sharipatra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form, form is not other than emptiness. In the same way, feeling, karmic formations, and consciousness are all empty. Empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death.
Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. O Sharipatra, this is how Bodhisattva Mahasattva should practice for wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One said this, the Venerable Sharipatra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, the world is of gods, men, and the gods and spirits, their hearts full of joy, and praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 어? 응, 그래. 그래. 맞지. 내가 봐. 나 저발로 줘봐. 그래서 뭐 저발로 주게 되나 또 이기 줘봐. 얘는 이기 제수 참배겠다. 누가지 줘봐니. 어디 누가지 줘봐. 디스 줘봐 숨어디. 아니 다 줘봐. 롭스에서 봐다 줘봐 라비아 달라. 아니 미 장주 생기지 시작. 얘기 토비하고 친구를 줘봐 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 라바스. 되게 어디 지금 해서 Oh, okay. Now, as it is Thursday, and the Thursday topic is the way of the Bodhisattva, the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, a discipline which is engaged in that is primarily mental, as the mental leads the physical and the verbal expressions after it. These three then, physical, verbal, and mental activities, and the discipline that leads to the realization of the objective, that is the awakened state of Buddhahood. The effort made to this end is the discipline of the Bodhisattva. 이제 이르다 보다 저벌 라비아기 직하게 랍단 라비아기 시기 차는 셔봐이나 그나마 그 진진이 진진 랑 진진다 신 진진이 있을까 진진이 이번에 저벌 라비아기 뭐니 용되고 지다 근데 저번이 여번 나네 다 단단 맞어 준주고 나는 시대에 다시 인생이 더 저벌 랍세리 랑 진진들은 그게 매워서 신 진진 신 저벌 sentigi kune langi, ani ka rangi, ake nyamne ka cho kosu ku cho ba nyamne la chugya chik, rinpa chi sungu yo re songs. Oh, and so it is. And a discipline in such a behavior, in such a way of conduct, has for its foundation what may provide the foundation for activities that are these two, which are self-interest as well as the cherishing of others. There are two processes that stem from these two, from self-interest, cherishing oneself, and from cherishing others. In the context of the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, what is cherished is not the self. What is cherished is all others. That mind which cherishes others then directs the rest of the mental, physical, and verbal expressions. 이제 이렇게 뭐다? 사람도 정말 랑 신, 강사, 다 정말로 나야, 그죠?
타르투바레를 여봐. 이제 타도비 민들다 장주스 그게 갑자기 타도 민들이 장주스. 타데 장주비 터버 되버 제버 때 평균 삼바 유니되나 dumbañez 장주 dumba랑 신변 dumba스 dumbañez 타데 dumbañ이 아니 샘기니 dum바니 아니 톱대 장주니 어디 니니리 아니 뭐야 무슨 거래서 We, all of us, each person among us, each of them has their own ultimate, which they would realize, and that, for each, is the awakened state of Buddhahood. That is its name, the awakened state of Buddhahood, Bodhi. Each then has this desire to realize the awakened state of Buddhahood. And there are two forms of aspiration then. The aspiration to the realization of Buddhahood and the aspiration to the well-being of others. These two forms of aspiration, then two forms of the awakening mind of Bodhicitta, and then two forms to awakening. These two by two you would comprehend. 뭐야 아무 뭐하고 쌤는 년내기 뭐 체니 거겠다 제마 가다 장주 뭐 우가 누군지 저어디 샘게니 샘게니 뭐되기 다 제마 거야 정체에서 벌써 제마다 장주 뭐도 지기로 와 지도 잡아 샘게니 이 산지 그 산지 유 투지 첨보당 아니 다음에 또 시험이 어디니 산산지 꿀을 교정으로 왜 부딪혀 다디 선배님들이 선배님들이 냠돌을 뭐니가 창주 교과서에 제가 변변 교과서에 있으니 창주 교과서에 랑이 첩대 창주가 있는 그 분들 삼바 인터뷰 삼바들 창주 교과서 신 대월 탈배사가 본드 얘다 가질 때 창주 비싸가 본드 300엔 본드 삼바텔라 기준도 봤어 뭐니 계시는 거 그래서 First, in a mind actually undertaking their practice through actual practice, the mind is transformed to the very awakened state of Buddhahood. They are the two forms of Bodhicitta, awakening mind of Bodhicitta, that later, as one advances further, becomes more adroit in practice. Eventually, this culminates in the manifestation of the awakened state of Buddhahood and its two bodies of great compassion and the realization of the absence of the personal self. These two bodies of Buddha, these two are realized by way of the awakening, the two forms of the awakening mind of Bodhicitta, which are accompanied by two forms of aspiration that are the aspiration to awakening and the aspiration to the well-being of others. One realizes their own awakening, and the aspiration to that end is the aspiration to the awakening state of Buddhahood. And additionally, as one is interested as well, as one intends as well to place all others in the very state of liberation, the mind which is intent upon this, upon placing others in the state of liberation, is the intention for the well-being of others, these critically important two forms of aspiration. 그 시드자마다 장주 눈바승도 장주 눈바승 아니 동네를 탈바 친구 커버 차오서 나 장주지 보면 커버 차오 살에 샘바 이 기기 미유 장주 루바라 또
방법이 단지 방법. 하게 장주 침부터 봤으니까 시행 산지 있어서 꼭을 제법이 유발이랑 줄로 퍼봐 제발라 나 가르고르스나 랑진지 또 지도 방법을 해서 Da Xindang Qinzin, 是吧？ 랑진지 Oh, so it is that the aspiration to awaken Buddhahood is that aspiration to achieve great liberation for oneself from pain and sorrow. I intend to realize that liberation from pain and sorrow. That intention, realizing its objective, realizes that by way of the abandonment of the misapprehension of the ostensible personal self, then for the development of great compassion that places all others in their state of liberation, necessarily abandoned in the course of this is self-interest, the self-cherishing mind. 어떻게지 that's what better 나네 나 다음으로 즉 로정을 이나는 준주를 내 지금도 저 장주선 양의 지리어래 제가 진주선 양의 신예디 랑 튼 르다네 신이 된 당부 랑이 다 신이 된 당부 랑을 제발라 랑마 주니 조디 상진세세 상진세세 상진세디 상게 바로 저 장주 루 모투버 제발이 상진세디 왕 제발에 다들 루투버 제발이 신진세기 온동부여 제가 신진세기 다 냠수랑네 이 군네랑네 다 냠네 누가 예수 저번 냠네 주버도 보고요 해서 These are only passing remarks to introduce the topic. In training the mind, in the context of the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, it is the awakening mind of bodhicitta especially, which is exercised. And in this, self-interest is put aside, and in its place, the cherishing of others is adopted. Through cherishing others, one may realize the awakened state of Buddhahood, as it is self-interest which prevents one from realizing the awakened state of Buddhahood. That which prevents the realization of the awakened state of Buddhahood is pathological self-love, self-interest. That which allows for it, the realization of the awakened state of Buddhahood, is the cherishing of others. Therefore, under the direction of the mind which cherishes others, one must enter upon that conduct which is an expression of it, which is physical, verbal, and mental. 네 만족이다 준주 요소 보통 양바 여바다 삼바 공바 제바가 때는다 가르쳐 버렸나 방진생이 로더라 균통 방진생이 로 되기 원기 아니라니라다 미디어버기 다 겨워도 나와도 그냥 가르치다 그나마도 미기 동에서는 또 깨가 나지 동에서다 깨가 나지 동에 근데 이제베 또 동에 가르치 중앙 있나야 대탐지 안진생이 그 중앙 라나 지금 유대기 내 가르치고 있나야 대단으로 신진들이 오는 중앙 어떤 면에 내가 사기를 해서
In study, contemplation, and cultivation of the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, in the study, contemplation, and cultivation of that, what must occur? What must occur is that we recognize the perils of pathological self-love, self-interest, and recognize that motivated by pathological self-love and self-interest, everything that is undesirable comes to pass. Birth, aging, sickness, and death, especially these, and all of the pains and sorrows involved in these, birth, aging, sickness, and death, they come to pass as the result of pathological self-love, self-interest. And whatever exceptional qualities that there are, they all stem from cherishing others. And this is the critical point of practice. 네, 그다음에 또 내가 누가 치료 뭐 좀 그럴 거둘라. 아니 라니 제벌스 라니 치지 그거뿐이 고소 라니 제벌스 바데 아마 다 배마 주고 막 그거 제거비 교양강가 라 치지 되고 주말에스 만남 진지 연대군이 시스 만남 제벌스 바데 나마 다 연대스나다 마다라는 되게 대화 탐지 중요하게 시도를 마 현재지 인서도 쓰고 여래서 And so it is in the Guru Puja, we find observed in the verses how it is that self-cherishing is the doorway to every fault. Due to self-cherishing, there is never any improvement in one's state and only ever losses. Cherishing mother, sentient beings, others, is the very doorway to all good qualities, the foundation of all good qualities, and every form of well-being. 현재 가리어스도 너무도 그러나 여다 간다를 수수 아니 차샤바이나 랑체벌스도 중립이 제벌랑 제벌 짐바 인상 제벌 짐바 디 왕기 나와 아니 집하게 얘가 나중에 동행 선배 동행해서 그거는 용대야 가가지 랑체지 제별 공 중화 뭐야 다 지금 랑을 겹점바 보고 상대를 잘 유선바 되나 아니 랑 진지기 맞제버지 현 진지 제발 되어있나 아니 다 건너 강가로 동행기들 탈바 총알을 했어 제가 랑 동행기 날고 랑 진지 온 총알을 동행을 탈바 제발이 가리고 줘서 현 진지 온 총알을 했어 아니 배준 제발 아니 랑을 제때 보고 상계도 동행을 제도하고 현 진지 제발을 랑 현진지 맞으려 나한테 제발이 네 맡아 주마 어디 베스트 좀 열어서 The Guru Puja goes on to provide the examples of this, that it is for each individual that due to self-interest, pathological self-love, that is a chronic pathology for them. As a result of this, they experience the pains and sorrows of birth, aging, sickness, and death, all of these in their order, all stemming from the pathology, the chronic illness of self-interest, self-love. But the example provided by the Buddhas and the Bodhisattvas, who are our protectors, is of divestment from that pathology of self-love and investment in others, the development of the mind that cherishes others, which is followed by liberation from pain and sorrow as it has occurred for the Buddhas and the Bodhisattvas. But for us, and this provides the illustration, so long as we are pathologically self-interested,
then for so long we will not be liberated from that pain and sorrow. Those who have developed the mind that cherishes others, who are the Buddhas and the Bodhisattvas, are they not? They provide the illustration of deliverance from pain and sorrow by way of cherishing others. 근데 이들 딱 말하면서 랑 제벌선데 종내디 하다 봐도 랑 제벌 심바 다도야 근데 랑 제벌 심바 마다마치 여가 이들 아니 만들었다 미디어에 동에 허도 밥대마 되게 여와 마토바 제벌이 다 수제벌에서 랑 제지 제벌에서 다 여와 되버래 되버나 마토바데 아니 수 가르쳐버서 신체지 제마도가 엄청 말해. 세다 대인들 아마도 가르치고 그래. 가르치고 그래. 그래서 란진진디 용루로 쇼충을 쳐다. 현진진디 쇼처처 마루만 딱 두어이나. 아니다. 만도겠다. 우리의 세바다. 여월 그것. 다 용표야 여봐. 어디 차기가 손서. So, so it is that the chronic illness, the pathology of self-interest, self-love remains present and has been present for us, then it brings upon us every unwanted experience of pain and sorrow, and all which is desirable, all the well-being we wish for, remains absent. And whose fault is it? It is the fault of that chronic illness of pathological self-love and self-interest. Nothing that is desirable ever comes to pass from this. And this is how it happens, that we meet every misfortune. Now, what ought to be done, what can be done and ought to be done, that pathological self-interest ought to be reduced, and that mind which cherishes others increased, and by this way, pain and sorrow will be alleviated, and well-being will come to be known. It can happen this way. It does happen this way. 뭐 머신 거야. 란친지 이게 그래. 란친지나 란친지 생이지. 아니 그 견진이 봐. 걸 견게 하자는 공부 이봐. 견 공부. 걸 견 심어도 매봐. 이제 삼으로 세워라. 이제 삼바 제발라. 아무 란친지 봐. 지금 뭘 쳐봐. 머신 거와. 지난이 신진지 생이도 이제 컨디션을 거래. 홀로 때는 다른 나라 때와 더불어 라는 연대 더불어 가가 차단 신제지는 더불어 세게 신제지 그쪽에 거기 그다음 지금 모션 걸 지구에나 아니 그다 간대를 상담을 해서 맞다 안진지 생긴 사 지단 나도 제시 그 유무도 지도 라 수수 동행 세바가 대화 토벌 체계에 셈지라 안진지 세 아니 신은 대화 법이야 동행 세바 체계 삼로 땅은 삼바텔라 아니 신진지 삼마스 용다 대시 미래에서 First, then, it is necessary to become familiar with what exactly self-interest is. Self-interest, pathological self-love, as it is described, that which is the lump of all ills. To recognize it as that will require that we become familiar with what it is. And so will a recognition of the mind which cherishes others as the doorway and foundation of every good require familiarization. What sort of a thing is that
mind which cherishes others, this must be understood as well. So then what sort of a thing are these when we speak of, when we introduce pathological self-love? It may be done in this way. The interest to find for oneself an alleviation of one's own pains and to realize pleasure for oneself is, generally speaking, described as self-interest. The intention to ensure for others that their pains are dispelled and alleviated and that they experience well-being is, generally speaking, characterized as what we know as the mind which cherishes others. 아니 란진지 뭐 현진지 돈 상무 땅도 땅도 또 신도 셰 체디 아니 다 란진지 뭘 제야게 탑직 차기 어디서 For us, on a given day, we may have any number of thoughts which occur to us, some 40, 50, 60, 100 or more, however many there may be. It isn't easy to say just how many thoughts we have. But over the course of a day, if we were to examine the thoughts which we did have, we would be able to look to find how many of these are self-interested thoughts and how many of these are thoughts that are for the well-being of others, expressions of cherishing others. By this examination, we could measure that pathological self-love in us. Oh yes. The some tango the some temper to you in or ranjinji on shows na oh that ran the ranjinji on ran never you but ran to me take you ba. On shenjinji give na oh I am what on shenjinji on ran that they are to be able to take on it for let the kubate go I think catch mu chick this one. Reflecting in this way, so that it occurs to us along the way that here arises in me that pathological self-love and self-interest that harms me and causes me pain. And here is arising that mind that cherishes others, which brings about well-being. Just by reflecting so, one may sensitize themselves to these. 고버터는 배다스도 고버쳐가지고 쉐다를 요즘에는 딱딱히 당겨와 딱히 당 아니 다 란진진데 신진진 걸 딱히 당하는데 앞에는 추진도 두개 돼서 망치다 자주 생각 민사 주바다 산지다 이제 니발라 산지도 와 범위가 자주 생각 여러 어디 자주 생각이 줄라 자주 생각이 줄라 아니 란진진으로 열에 너 말이었어. 란진진으로 열나? 아니 뭐 장주 생각 이다 란진진 로디 방그리 방그 말이었어. 어떤 뜻을 좋았단 그래서. Kitik niba ani sachuba kitik niba ani sangi gisa. 고반 통자. 이진이발 산지 고반 통지. 굳이 담보라. 아니 장주 생각다. Ani sachuba. 주발 가지고. Sachuba kitik dambo de ani jangdu temba ani kitik niba ani sangi gisa. 산지요. Then in the monasteries and in the institutes of dialectics, when these pathological self-love, self-interest, and that mind that cherishes others are debated, ordinarily the subject will be the Bodhisattva on the 10th Bodhisattva Bhumi in the first moment that they are the Bodhisattva, and in the second instant, the instant that they achieve the ground of Buddhahood. Then, with such an individual as the subject,
the debate will have to do with is there in the mind of such an individual is there in the mind of such an individual self-interest, or is there not? If there is, then is self-interest to be abandoned, or is it not? 있다. 근데 지금 좀 땅인데, 지금 좀 땅인데, 딱 거기라. 라도 이제 길로 유나, 라도 이제 길로 가르지어레스. 저거 들어와. 라도 이제 길로 가르지어레스. 딱 여기 거기라 라도 이제 길로 딱 지금 두개 딱 찍만도 요마. 가르지어스나. 그럼 산지 고만 장주 법을 좌우 셈바지에나. 하여튼 셈바디 법을 좌우 셈바디 라도 이제 길로 돼 말해스. 저 이거 돼서 In that debate, then, with that individual as subject, the debate will go as follows. If there is self-interest in the mind of such an individual, what sort must it be? What sort would the self-interest in the mind of such an individual be? There is only one candidate for the self-interest that would be present in the mind of such an individual, and that would be the intention to achieve themselves the awakened state of Buddhahood. I will achieve the awakened state of Buddhahood. That present in the mind of the individual is the self-interest present in them. 뭐 산지를 사람이 로요 말스 다 쳐고 그거는 이제 로 매고에 인생 가르려 버렸으나 그 전주 토벌 자고 있으면 샘이야 이거 요마 그 전주 톱사도 잡아야 이제 토벌 자고 있으면 샘 되게 말와 이거 말잖아 그거는 이제 로지 요 말했지 당말라 투요 다 전주 샘바 지도로서 그거 되어 그래서 As for Buddha, there is in them no self-interest. The reason being, they have achieved the awakened state of Buddhahood. Therefore, the intention to achieve the awakened state of Buddhahood is absent in them. and thereby self-interest as well can be clearly said to be absent in them. However, there is debate regarding whether it is present or not in the Bodhisattva. 이게 처음 뭘 나는 그때는 지나가고 뭐 뭐를 따라다는데 이제 로스니 오빠 참모 치는 제주 땅이야 나도 딱 가다를 장주선 봐서 도와줘라 아까도 오늘이나 매 번째로 들었어 알았나 모두 그 장주 쌤 사장에서 도움을 해서래 아니 지금 랑기 동에 저와 지기 네랑 저 토바 지기 쌤 삼바도 컨트롤이 면에 지기요 말 방제 지기요 딱 컨트롤이 냠내 저기 신 동행을 쉬어봐다 여와다 때마치 팀은 컨트롤 삼로 매버도 지어 다 이나양 어째 저바 지원이 다시 다운 저 다운도 그거랑 왜 이제 그것도 요거로 와 가지고 고산이 통도 있고 와서 또 그래서 이제 내 말에서 네 자나 그거만 우리가 레스원스 There are lots of questions having to do with this, the presence or absence of self-interest in such minds. And the questions will have to do with an ever subtler consideration of the minds of such individuals who are Bodhisattva progressed, well progressed, and advanced to high Bodhisattva bhumis. Then really, self-interest ought to be absent in them, as their principal discipline is that of the awakening mind of bodhicitta.
that they would have present in them an interest to secure personal well-being and to abandon personally the experience of pain seems unfit to the Bodhisattva. Yet then the debate will highlight nevertheless that it must be present in them an intention to achieve the awakened state of Buddhahood. Yet their sole thought ought to be, their sole thought is thought to be the pursuit of liberation from pain and sorrow for all others, and the imparting to all others of well-being. Yet in debate, debate will, yet in debate, again we are reminded, yet they must intend to achieve the awakened state of Buddhahood. 일단 누가가 제공 권에 아니가 딱 보면 제공 권에 신경 신진진의 연대도 포야가 란진진의 견도 통투하게 배순 시기요. 그래서 Taking analytical meditation, taking analytical meditation as our illustration, we may see a single illustration of how we might recognize the qualities which follow from cherishing others and the perils of self-interest. 요공부터는 신진진의 연대도 통투야 통하네. 범죄는 딩이지 통 범죄예요. 다티네 랑진진의 견도 따야지도 범죄하고 랑진진 거거든요. 내고 요거다. 그거 배수는 망고친 딱 망쳐 로종은 나요. 했으다 누가 가도 나 그거 그냥 렌트를 좀 잘도 보고 요래서 And so too, placement meditations may take the mind which cherishes others as object for recognizing the qualities that follow from cherishing others. The meditation may be meditation in samadhi upon the mind which cherishes others, and may be as well samadhi upon the perils of self-interest. There are many such meditations and lots of illustrations for such meditations, and a person's practice ought to integrate these. 다른 비비 도메 나도 도메이 모조시 되는 라른데 사샤바이나 도메 숨 도메 풀다 도메 게세야 다들 지단 도메 프랑 멀초베잖아요. 도메 피스 도메 감지 뒤에 온잖아요. 도메 숨 미기 도메 또 온도 chen 도메 초 anche fuori avere tipo sonda 강하게 찬스 도메 게스 뭐 도메 상가이 말을 씌워 가지고 강가로 랑진진 기견이 광이 좋아한다 이거는 하게 견이 하려서 진진 진진 그 배우려고 이게 광 좋아 어디서 가서 다 나는 따라야 다 취차돼요. 그래서 All undesirable pain and sorrow, when it is introduced, say through the treatises on the stages of the path to enlightenment, will be introduced as pain and sorrow of 3 kinds, pain and sorrow of 6 kinds, pain and sorrow of 8 kinds, these general enumerations of pain and sorrow, for the purpose of first introducing pain and sorrow. Generally, three forms of pain and sorrow are said to encompass all pain and sorrow. Then, speaking particularly of the pain and sorrow of human beings, there are said to be 6 forms to that pain and sorrow of the human being. Then, speaking generally of samsara as a whole, 8 forms of pain and sorrow
are characterized, 8 forms of pain and sorrow connected with samsara generally, then listing these, to enumerate them in this way, is in order to indicate the great peril of pathological self-love, of self-interest. For they are these forms of pain and sorrow which follow from, stem from self-interest, that are connected to the pathology of self-interest, all pain and sorrow. And this ought to be what we come to apply in our practice. These are perils of self-interest. These are qualities, exceptional qualities from cherishing others. From today forth, I would reject the pathology of self-interest and adopt and give rise to ever more cherishing of others. And to this end, for this, I am now engaged in the lecturing and listening in Buddha Dharma. If one commits oneself in this way to lecturing and listening in Buddha Dharma, it is tremendously forceful. 아니 가진 직접 접게 직접 장을 나오다 실제 차차를 이내단도 권 비트 쉐바이나 아 직접 접게 강제 계제게 된다 다른 거랑 돌아 강이 세다라나 미루 있게war래니 나는 배치 제약이 고급 서ban 된데 버딜라 아니 다기 개와 맞잖아 아 다기 개와 신 제보야 신진생 돈은 맞아 프란체스 거는 제발이나 서를 아니 가르치기로 했으나 아니 그냥 손 동행 공모 무슨 그냥 손을 대는 깨는 동행이 베트남에 되는 왜 담로다야 내버터 토마 토메스 시작을 뭔가 시작을 아니 뒤 제사는 아니 맞을다 제고 삼야다 제투야다 자제 간 요말을 제사다 수수 제시 띵토야 자제 요말을 제사다 드리인디 드린 가서 뭐가 비 말로 도네 신진되기도 원하는 것을 저거를 라보를 해야지. 나도 잘하고 해서. Now today, as for where we find ourselves in the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, though we have recited the 18th verse, though we have recited that verse, we will recite it once again and touch upon its meaning once again. The verse that is, here is now my chance for wholesome deeds, but if I fail to practice virtue, what will be my lot? What shall I do? Bewildered by the sorrows of the lower realms. To touch again upon the meaning of that. Here is the opportunity to undertake the Buddha Dharma. Here is the opportunity to engage in virtue. Here is the opportunity to reject the pathology of self-love and adopt that mind that cherishes others. Should I neglect to do these things then and find myself born in the disaster of the hell realms where I experience the pain of disastrous hell realms, this by the force of my own ignorance, there will be no more opportunity to make a plan as to what I would do, what I will do. There is no more planning at that point. So beginning today, when there is, I would ensure that I do not lose this opportunity and would direct all my actions through the 3 doors by way of that mind which cherishes others. 뭐야, 제가 저기 여월 두백 때 차사 톱나양 랑이 개와 체드니데 마루나 아니 랑이 되어도 좀 두고 말해. 체드니도 그 거야 미주지 자. 그래서 랑이 그게 뒤에 담 아니 직행이 이제 검수 양 예, 산 강가 맞이나 누구 말어 제가 랑이 체드니네 냠내 지 거야 미주지 자가 어려서
Hmm. So it is that when the conditions for undertaking virtues are present and yet one neglects them, then one is preventing themselves from realizing their own desires. So one would make the time to meditate in samadhi, one would make the time to study, contemplate, and cultivate. It becomes a situation in which all of these ought to be undertaken. 뭐든지 다 그네 드링이 진주 섬세 거스나 다 개와 타냐 마체라 개와 타냐 마체라 디바 타냐 녀사네 개와 치와 장야니 덴르다 퇴미 줄 아니 냠레기 계속 직식이 어려서 And so today, where do we find ourselves in the verses? Here at verse 19, never there performing any virtue, only ever piling up my sins, and for 100 million ages I'll not even hear of happy destinies. Here there is talk again of how one ought to practice. 뭐이 세상도 달랭 알아서 제 두야다 제 보야 그 마치바 여와디 마치바래 마치바 이나스가 마치바 이나스 아니 다 디바니 말네 마보사 난 이게 맞아 하자는 아 뭐요 뒤에 봐지 얘가야 단도 그냥 못히네 사대요 봐 근데 지금 봐 이나스 안다 개바스에서 뭐 주주직이 하자니 왜 개바다 개진스를 주주고 나는 랭쇼고 민ing들이 일단 되게 주주를 뭐 찍을 랭라 개바 대한 개바 찍 많이 봐 주많이 비자많이 봐 개바도 지와 야세 되는 그 버든데 망고 랭라 아니 내가 손에 개도 그래 내가 손에 개차나 아니 덴로 생게 최다 밖에 냠내세가 파다는 걸 덴로스야게 미국 보방하기 보방세야게 덴로스야게 디기 자sam제라는 토야로 도담에 줄리 고야면 토야면 토야기랑 소나면 데 줄리 아니 두면 나는 대고야 데스 니즈요 그래서 Today, now, what one is able to do, what one must do, those virtues which one must undertake. If one does not undertake them, then all of the non-virtues, of course, that there are already, which have accumulated, the many that have accumulated already, lots that are left, of course, as well as those that continue to accumulate now. If there are these, then for an eon, the eon, that name for that duration of time, of all durations, the longest of all, but not only one eon or 10 eons or 100 eons, but countless eons. For that length of time, one will find themselves born in the disastrous hell realm, where make no mention of Bodhidharma, make no mention of the sound, the word practice of Bodhidharma. Not even will there be mention, the sound of, the prospect of fortunate rebirths as a deva or a human being. This will be unheard of, incomprehensible, for there is no merit to allow for the hearing of such an expression there, and for so long one must stay in just such a place. 뭐이 이 뜻이 이 뜻이 주나 다 단단한 건 최생의 아 유어인이 유어 그 유어 만족이 그만치 최식제 주어
어두이네 귤네 내주 귤 주니기 안 뒤치기 최 이치 이들이 딱 제가 되게 이들 말한도 단다 귤 거기니 뒤치기 최대나 요 제가 뒤치기 최대나 이들 뒤치기도 손은 미네버 그래도 네 투에 네버 언제만 귤 거가 난다 직 두수기 거기에 다르마 있나야 되니 개바지 개바는 나와는 치워진 모두 스미도 교활도 그러더니 치시나 아주 요래서 To clarify further this sort of explanation, phenomena, when we speak of phenomena, they are of two kinds. They are compounded phenomena that are changing and uncompounded phenomena that are unchanging. These two, compounded phenomena and uncompounded phenomena. We find ourselves within the compounded changing phenomena where there is no stasis, there is no pausing, but is continually undergoing change. As it is, we are middle-aged, and then we age further, and then we die. These are the phenomena where we find ourselves. 이제 이게 단단하도 요활도 얘기 뒤지기 이날 여봐 이들 딱뭐 뒤를 동치 뒤 예매지 왕 딱 한다 뒤지 와도 간다 거 요활 줘야 이봐 녀봐 그냥 요활 줘야 돼 가두이 풀다 말도 녀봐 매봐 인데 이제 주시나는 요활 내가 여봐 인도 딱 맞고 한다 여와지 지금 그게 다른 단단히 두 번씩 맞잖아 두 번씩 맞으나 겨울 두 번씩 맞으나 아니 다 지금 여와 제만 누구이 맞대만 고급질 하수나 지기 상 대대체는 내가 이나 아니 다 유지 손안에 되거든 또 감기만 들어와래 가도 규모는 여와매가 이만 반들 한게 개와지 두 맞투봐 아니 라기 내가 교와 치는 소나 아니 다 같이 그래서 가리고 그래 로자투야 가리오레스 다 추어들레스 추어디 인도 til라 랑이 단다 고급 딜라 제마도나 양조 거는 저와자 요 말스 네 이제 요래서 Where all is changing, where phenomena are compounded phenomena, where nothing is static and unchanging, but rather change is certain. The only uncertainty is when it occurs, for one. Then now the moment when we could and are able to undertake virtues, but if it should happen that we do not and are unable to, then later the opportunity to undertake those virtues, if we were to imagine, well, we will undertake those virtues then when we have the chance, and we'll wait for that moment. Well, because phenomena are not static and are changing, the occasion for such virtues, to undertake such virtues, there is, alas, no hope for such a later occasion. That is the reply. There is no such hope. 거의 이제 아무튼 로자 좀 매배 진생 잘 차버려서 그러다 또 가지는 로자 매버려서는 여was니디 셰도 님 배주 신부신 누구야 이게 니지 차대 요레스 근데 이도 그냥 송근내라 깨사나 한 대치 투야는 자기의 거라 상그 말에
제 두고 말을 제 자진 상금 말을 제가 매번 이게 개월 두고 말해 이 개월 rum마도 봐 이나 아니 나는 대화 그거 매봐 되게 진짜로 해서 Why is it that the reply is there is no hope for undertaking virtues then? Why is this the reply? It is the reply because virtue requires a deliberate effort. It is effortful, requires a situation which allows for it. Born in disastrous hell realms, no longer are there those supports for it. There one is unable to undertake such virtues. There are no supports whatsoever which allow for it. Therefore, unable to undertake any virtues, also well-being will be impossible. 뭐 제가 이제 하기 예전에 개월 두 모두가 뒤 털어야 다들 그 가르치기로 했으나 안ਜੋ 거네 아까 나기 쌤이 공백이 왕기 나 계획 초로 보면이 공부하면 매마 매기비 초로 공부 친구 이어봐 이거 이들 매기비 초로 공부 되게 왕기 라슈기 아니 거로 간다를 막에 디바사를 디바사와 디 괜찮은 녀석도 양조 녀석은 그래야 간다를 뺐다 이거지도 타르게를 산다게 저와게 되는 내가 완전 빠르게 녀석은 porque Amazonia dentro de poco allá never eso. If one is unable to make the effort and undertake virtues, then what happens? What happens is from force of habit, where there is no habit whatsoever to engage in virtues, and there is the greater force of habit inclining one toward further non-virtues, then by the natural force of that, one will continue to accumulate non-virtues. And those non-virtues will thrust one once again into disastrous hell realms, so that one's course is from one disastrous hell realm to the next and to the next with no escape. And it is impossible to say that later at this point there is hope for escape from the disastrous hell realms, for in fact there is no such hope. It is basically non-existent, any prospect of a fortunate rebirth coming out of disastrous hell realms. 뭐 이제 가면 시험은 이제 간다를 벌하는 거다. 그게 개월을 줘야 돼. 배제 제도야다. 진짜다 알레 파샤. 지금 개월 생긴 자지 쳐고 있는 자지 돼야 돼. 이다 쳐가고 이제 이제 차는 제가 이미 뭐 그냥 손을 가려야 생각이 빼 하장 빨리 가고 어디 뭐다 배지나는 마음을 수수보다 고민 예번 보고 열에 손을 Then has then as has been said, making the deliberate and making the deliberate effort to undertake virtues, forget about ever making such a deliberate effort to undertake virtues in disastrous hell realms. Even a mere mention of virtue is all but impossible in the disastrous hell realms. So as that is the case, then any escape from the disastrous hell realms must be known to be exceptionally difficult, as it is observed to be in countless texts, and you ought to comprehend that it is actually so. 뭐야 스타트 이게 콩지도다 먼저 저기 그거 농구 콩스는 아주 중요하다 배제를 거다 하고 이제 뭐 이제 뭐는 임바다 안지 내주들이 또 안탈다 지금 콩배 그 콩으로 이제 소리가 지도라 아주 안다는 디스크지 이슈바 저런 이만 또 콩디 좋아 스타트 이제 이슈바디 진이 채나 좀 내기 자주 체행 자주 친이 냥신 자주 체 냥신기 보가 루베 진슈다
민이신도 통과를 송 소리 같이 준주부터 맞지 시에서 싸워들어서 Dit die kung 콩 dagaran dirwa. 콩 내려만 Allah 콩 says. 제대로 준주부터 나가서 시에 이제 자세가 틀리네. Scripture and reason support this. We speak of scripture and reason which lend their force to descriptions of such actual situations. And the actual situation itself gives rise to the accounts of it, illustrations for it, and scriptural support indicating it. Now, here, to add to this, is the 20th verse. Allow me to recite the 20th verse, which here it has to do with this from the way of the Bodhisattva. That is, this is why Lord Buddha has declared that, like a turtle that perchance can place its head within a yoke adrift upon the mighty sea, this human birth is difficult to find. 뭐야, 좀 되게 말해서 콩좀 준주부랑 콩두서도 좀 되게 다 송아지는 콩두가 봉도에 더디 갔으면 더디 양다 봤는데 롱세 딱 간주나로 열. 롱디나 딱 빼지 장이. 그래서 빼지 장원나 신시는 니마 고가 열에 손스. 양당 cái lùng rồi. 양다 롱. 양다 봐 데메 롱세스도. Thì mình bảo người ta 라다다다는 bảo 라다다다는 센스. là 더디 양다 봐 데메 롱. this spoken by the Buddha Bhagavan provides the support here. The Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, returns to the word of the Buddha. The Buddha spoke this way. In the Sutra of the Perfect Prophecy, this provides the support. 다 빼지 간데시야는 자조 첨부. 자조 첨부 하나 통대 자조 첨부 다 잡으려니. 자조 시그레 자조 첨부 디나라. 아니 다 커리어스나 자조 첨부 디나라. 네 니메신. 대서 대레 대코데 대파데 대요 마레스 네 예바 매바. 딱 안들 아주 유대니. 아니 다 우리가 가서 세르기 니신 보았을 때다 세르기 냥신스 냥신이 아무라 냥신체 네 보가 입어서 오고요 보가 입었지 보다 하루에 lungi 있는데 샤를 눈도 가다가 또 가고 거의 걸려서 걸을 거면 또 근데 내봐 매봐 이제 찍배 찍송을 해서 The vehicle of the metaphor here is the great ocean, a great ocean, a vast ocean. And there is something that is not in any given place where it may be said it is there and will not be there, or it will be there and not there. A thing whose location is uncertain and always moving, that is always moving. That the yoke that moves east and west, and so forth, where it will be and where it is going, unknown. 이제 냥신 보가 입어 잡고 들라라 아 대냠도로 가리고 루베 미기마토네 미로아이 봐 치, 아니 자주 띵로 여바체 딱 걸로 자자라 살찍찍 추고 가려야 동기 여바체 딱 근데 동기 여바 인도다 맞다 근데 동조 뒤 아니 다시 냥신기 보가 냥신기 길어 오이 보가 이거 디나는 권한데 아니 루베기 고디 취해야 돼 가디 추구래 가디 추구 많이 해야 되다 술라야 예바 여머라
去두고 요다메 두고 레다 말에 아니 가도去마주 세야겠다 전 미시버도 저러 왔어 제가 빼대 미시버도 레지 빼라 잘네 아니 다 그냥 가래스나 내 송게 내가 막 홍산에 야교 연로를 톱 세야지 그거 이거다 빼대 동찬 송게 그래서 There is that yoke, and along with the yoke in the metaphor, there is a turtle. Not merely a turtle, but the blind turtle that surfaces from underneath the sea once every 100 years. Then, as for the likelihood that any blind turtle would surface once every 100 years and happen to thread its neck through the whole of the yoke, moving on the surface of the sea, that anyone could say definitely it will happen or it won't. This is when it will occur or when it won't. It is impossible to predict. Then the meaning in the vehicle of, by way of the vehicle of this metaphor, is born into disastrous hell realms. It is just as unlikely and rare that one would ever again be born into the fortunate realms as heavenly deva or human being. 뭐야 네 단독 그 빼줄래 스파세르 땅 다시 제발이나 다 내시기 부가디 땅나서 가르스나 여월 투투야지 추도 왜지도 산지니까 추 내야 산지기 추기 이 내시기 부가들 빼자 또 어디 내시기 부가지 버들 빼자 다 루베 롱아디 라니 내송은 내가 공대에 대체 거기다 미 롱아 제거도 꼴리로 통하게 통투야게 다 미매가 빼자 다 된대 롱아 내송은 내가 롱이 아니 거기를 산지기 템벌 제세야디 아니 거기다 제투를 제투고 말해 하고 제가 지금 말해 세야겠다 춘 아니 부가 나라야 그베지 고 추바 내 카오 인상 아니 다 아주 갈라고서 아니 다 밀루 터바세 하잖아요 까오 또 꼬부 근데 이마 뭐시야 지금 안 빼는 자원에 손을 In an effort to clarify this further, that yoke may be to us the teachings of the Buddha Bhagavan, the engaging in Buddha Dharma. That may be likened to the yoke on the sea. Then that blind turtle, that may be likened to that individual who has fallen to the disastrous hell realms. And there they are blind to the actual nature of phenomena. They are blind and unable to see that. So such a blind person, how likely is it, after all, that they would meet such a blind individual, how likely is it, after all, that they would ever meet with the teachings of the Buddha Bhagavan, that we could easily say that they will, rather than that they won't, that they will there, rather than they won't there? To say anything regarding this is even more difficult than saying anything of the likelihood of that turtle rising to the surface of the sea and threading the whole of the yoke. To achieve a human rebirth is exceptionally rare, and this the meaning to the verse. 나도 명령도 시원도 송 명령도 시원도 안진이 시원도 송때 아니 감 하나도 감순 보아들라 마제버 제베기 하나도 내 지가 마사마세 아니 대강을 따 랑라
그게 거기에 맞지 레이스 참고 해도 인도 레이 돈에는 딱 만들어 랑 딱꼭 수술하지 뭐하는 맞게 벌어 오늘 랑의 요마를 레이스 참고 내주 자주 참고를 되는 마게지 고아를 깨게 손을 깨 사나 아니 사람 아주 내가 찍으려 갔다 내가 그래야 하고 이봐 어 굉장히 좋아하는 대신 얘기가 돼서 In the throes of nascience, of ignorance, thoroughly under the influence of pathological self-love, there is for such an individual no karmas in store for any escape from samsara. The karmas in store are those that cause further rebirths in the three realms, as all births are determined by karmas, and one's own karmas include none for anything but further rebirths within samsara, as all births are determined by karmas. And so determined when one is born again in the disastrous hell realm, there is no single moment, even there, where escape is feasible. It is just this unlikely, and this is the point that the verse makes. 버리니까 중간만 못해 비가 샤 아니 알아서 장시 제거하기나 아니 장시 대치 되면은 뭐 답은 이봤을 때 아니 주제 때 저도 되어라 샤고 샤고 예수 All right. Instead of too much, why don't we leave off here? And if we need to discuss this further, we may. And if we do not, then we may take a second approach and then wrap up as time is coming. 이제 거의 Any questions that you've got to raise, won't you raise them? Charlie's got his sword hoisted. That's established. And beings in the hell realms, I understand this, will never, during their time there, have even an inkling that there may have been an alternative. And that it was present to be an alternative. But the Dharma, they will have no knowledge, have no sense of it whatsoever. If those conditions are true, in a sense, it is merciful that they have no exposure to the Dharma or no awareness that they once had an opportunity to have avoided all of this suffering. That's almost merciful, isn't it? That they have no awareness of that. I mean, it's a dreadful experience to deal with it. But to have no awareness that there is an alternative is almost merciful. And the same is true, it seems, with the turtle that surfaces one every 100 years. Does that turtle have any expectation or any hope that it might enter a life preserve or a life ring on the ocean surface? Or is the turtle just oblivious to that possibility? And it's, in a sense, that's also seems somewhat merciful that there's no expectation that anything like that. The life they live is just the life. Give my point, give my question. Didn't. Da denia nghinsong gi kechu nghinsong gi netan denzo ane jashikyo nane ane de nghinsong la ane ke tsarne dene ane kyaba bardo ane mutune ane nyawala ne goa de ane tembo chene ane de shayore ane nyamsha de shayore da denia ane dia ane
인손라 케켄식 아니 유르임바 델라 네켄식 대두 아니 네베 인손라 네베 갑라 아니 탑람 니바 아니 셴바치 요바디 최 아니 상게기 최 아니 제네 아니 개원 드로비아게 람카 셴바 아니 요바디 아니 암초티 토야 요마레 아니 심라 샤리아 요마레 아니 소로디 치앙 아니 요마레스 다 디아니 디 아니 켄다 카레라바 켄 덴데 디 닌손라 케바 예나 아니 켄 메바 덴데 라바치 요나 라 네즈 덴데 라바치 예나 데네 디 닝제기 아니 앙드 닝세기 디 카르치 좋아 닝세기 왕이 닝세기 왕이 아니 네스 착반 라버치 요레 바인스는 닌손나 케켄 된소 아니 동아디 나르디 잠발라 아카 아니 람카 심바데 양 요레 양 아니 nga 아니 동아 덴데 나르데 아니 삼툽나 아니 대외 양 아니 디 소르와 아니 nombo 아니 nomba 덴데 케게레 아니 동아 델레 체와치 케게레 제산데 아니 마리페기 왕기 아니 네스 아니 탑랑 심바 요바디 마토바 마고와 셈라 마샤르와디 닝제기 왕 아니 왕도 송에 네스 잡아책 아니 통게도 아니 디다 아니 루베 아니 베바디 루베디 아니 꺄한소기 칼라 아니 부싱데 아니 세싱데기 부가라 아니 추바디 아니 추토바단 추시바디 아니 루베디기 알레 추시게레 아니 냠베 삼로데 케톱나 데네 레버치 갭네 아니 레버치 갭네 아니 칼라 아니 추혀 갭기로와 얘는데 아니 추미 시바 이 아니 임바디 아니 디 아니 추용 부가데라 아니 얘기 고 아니 추용 아니 somebody 메바디 닝제기 양도 송에 네슨 잡아치래 제자 아니 소소 간식 아니 카바르케네야 아니 삼럽 셴바 메바 아니 고카 셴바 메바 아니 메베 네스디 아니 닝제기 양도 송에 네슨 잡아치 통게도 내세스나다 한달 콜라다 아주 단다 담 계속 이거 있어라 베드나 베자레티 타고 빼와 빼이도 잠아 타고 미시바 다 시기 마레세 메바세 다 시기 레스네 라투야 메바 딘제기 빼직 샤네 델리장 아니 카와 요마시다 베슨 디토는 다 대시지 대요에 담고 to address first the second point of the question, that is the metaphor of the turtle surfacing and threading the yoke on the surface of the sea, is to illustrate not what is strictly impossible, but that which it is difficult to say of, that this will happen and is possible, or cannot happen and is impossible. It is just so difficult to say of it anything. 네, 당고디라. 나장 인지다 마음부터 심하고 되나 맞는다. 간다. 최 신이기 뭐네. 아니 유제 간다 거기 미기 생각도 나와야. 견당 직동의지라 신비 꼭 가져주지 망아. 뭐주 지투와 지 서로 땅제 제게 내가 직스기를 최인이기 토네 나가 걔랑 들어나 마시고 간다를 합의에다 그 동에 들으지나 동에 들래 아니지 동에 들이 탈탈로다 동에 되기 간다를 내주 들이 뒤와 땅 투야 이거 제주 합시 때 년거야 오 최신이다 년얘기 버르기 대랑치에서 Design any checking any chane di any simcam tone any dongel ge rangshin di any the chu gazuma de to or concept
교육이 차. 아니, 거기에 지금 동행이 영향이 유고 모두 치료도 복세 가서 세수시 된 두고 거기 최시고에 내가지 차고로 니네가 돈을 보고 하면 동행 딜러 그래야 동행 딜이 동행 딜이 너무 뭐고요. 동행 딜이 좀 두야요. 나도 주토는 답시기 거는 최인양 과셔로. And then in the first part, you spoke of what is merciful, whether it is merciful or it is unmerciful. The the purpose for the instructor in Bodhidharma is to emphasize the essential painful nature of samsara and to indicate the perils of samsara as vividly as possible to give rise to a sensible feeling of it. And then for the listener would listen in order to discern that there is a means to escape just such pain and sorrow, that there is a means for making the change to one's plight, and that one must find that means to ensure a change in one's plight. Then the relation between the two, the individual lecturing in Patadharma and they who are listening, is the relationship found in that exchange. So insofar as pain and sorrow may be recognized as they are and very vividly, then the listener will then seek the means to prevent such pain. 근데 비는 사람들 내가 렌도도 다 모네도 가르스나 빼나다 맞죠 최시두 야적도는 시로 빼나면서 다 다다 최지시 자단들이 거의 동네에 탈카와 내손을 끼는 견도를 끼야 거가 매바세디 고 야적들이 야적 고주 담았다 다는 것도 시에다 오늘 내봐요 때는 야적 주듯이 지나는 믹스의 용식이래 아니 동네에 타고 이 용식으로 봐 이나야 뭐 야전 망가지게 제시되게 하면 약간의 탈까와 있는 이제 시기요. 이 뒤처럼은 인지 요구하기 있지만 아주 동해를 탈해야게 주 인지는 인지 침을 교받을 때는 동해를 탈을 누구 망고요. 이 나는 세쇼지 가려서나 아주 다들 좀봐 아무 당을 풀게야 돼. 예외자 개봐. 마세우도 여러서 Then the reply to your question, the actual reply to the question, it involves saying that during instruction in Bodhidharma, the emphasis is upon the difficulty. The emphasis is upon the difficulty of escape from samsara and the difficulty of making that escape once one is born to a disastrous hell realm. And the emphasis is placed upon the difficulty to emphasize, say, the 90% chance, rather the 90% certainty with which it may be said that no escape will be found, rather than to emphasize the 10% chance that perhaps escape is managed, that perhaps escape from pain and sorrow does occur. But the emphasis is ordinarily upon the difficulty. Now, you mention what is merciful, and there are many accounts of that compassion or mercifulness that is the intent for others to know well-being. There are many accounts of such minds as they have arisen. And one very clear one is that account of the Buddha Bhagavan in their previous life, born in the disastrous hell realm, where they first gave rise to the awakening mind of Bodhicitta.
뭐에 또 보통 깨고 깨기 제발해서 이제 거기서는 양도 좀 진짜 그런 내가 때나 기도 잡아 그런 게 되게 내 다른 영어로서는 신다 전에 자 별로 신다 맥이 가 신다 전에 지 가서 개 아니 신다 전인데 그런 내가 상고를 수부수 또 여고 여바체 그런 거 로봇 가장 테마 두고 교치 인지지 개 아니 신다 텐도 잡아 아니 로봇 테마 두고 아니 예외기 본연에서 볼 자세 이다다도 잡아 아니 그런 게 아니 인지계 아직 상당 인지계 딱그 테마 두어 들으지고 그건 방이 예외고 번역을 걸어 그래서 내 생이 아니 콜 냐바마다 치스 그런 인지계가 되는 거의 딜라가 나벌 때네 아니 번역도 뭘 도와주 아니 비늘 항상 세페고 하게 비내스도 되네 그러나다 못이 된들 끼워 더 못이 열어서 Tizan te ke wanga de te ani Dr. Tombadi ani get up tempo de kongi drobo de ani siamba hajan siamba ani tema to ba 테마도 o de ne to de 딜때 그런 게 로봇들 인지계 인지계가 되게 예체는 그런 레버를 항상 세브 아니 그런 걸 도와서 세페 많이 느껴서 ine ani Dr. Tomba ani 강 아니 이는데 콩 가르치네 아니 냐왈라 ke ani goyome ki ani le dene ki kola sam 양이 이제 봐야 그런 거 it would be if one understood how it happened in the disastrous hell realm that the Buddha Bhagavan in their previous incarnation gave rise to the awakening mind of Bodhisattva, that is useful. And the way that it happened is they then were strong, had strength, physical strength born in the disastrous hell realm, yet a partner there born in the disastrous hell realm and pulling a chariot there had no strength and couldn't pull the chariot. And the tormentors in the hell realm beat that companion to the Buddha of the previous incarnation, beat that companion of the Buddhas then, and the Buddha observing that, observing how this weak individual could not pull the chariot, yet was punished so mercilessly, volunteered to pull the chariot instead of them, and said to the tormentors in the hell realm, I will pull instead of them. And the moment he said this, they were then struck in the head by those tormentors, and with that they transmigrated to the fortunate realms, the fortunate heavenly realms. The karma of theirs that ripened so, and they transmigrated as they did to the heavenly realm. 나도 보니 나가 좀 신진들이 뭐 강고 깨리 아니 깨에 변형을 때리 아니 다 하게 버네스 그네스는 거라고 레세야 고조는데 다 산지 단 버전 요새 줄게 새로 당고 뭔 생긴지 지금 열어서 And so it is for the Bhagavan that they then, at that time, first developed that great compassion that then advanced them to the fortunate realms where they began the exhaustion of all karmas and developed that awakening mind of bodhicitta, which had for its first moment in the arising of great compassion this there, clearly identified, occurring in the disastrous hell realm. And any others? 또 당한 거 맨나
Then if there are no others, we'll try another approach. Okay, 저기 이로 샘중 니요라 분이 샘중이 뭐지 니지미지 다 냠도 로루치 지금도 버치는 아니 샘미고를 내가 보고요 말도 샘중을 로고면은 샘미고를 내 두야 이거 말해 제가 샘중이 나 가서 말도 진짜 셰다 지시 잡사 얘네 지금 지금이지라 니 되서 Okay, then I will speak to a way in which one may meditate now. And we ordinarily speak of meditation and of samadhi, mental concentration. When we speak of meditation, we are speaking of the activity of mental consciousness. Mental consciousness that is a primary consciousness accompanied by the derivative cognitive states or derivative secondary mental factors, they together supporting one another mutually are able to engage in object of meditation. Therefore, I thought I would describe some of these derivative secondary mental factors. 뭐이 그다음에 선중 군중아 생겨 가서다 넘버 제면은 군중아 생겨 군중아는 뭐보다 또슨 그런 배다 또가 들어와 아 또데 또슨제 랑지 거기 키 넘버 그 이게 뭐 그렇지. 너무 쉬워 샘좀 되도 거 이게 너무 쉬워 샘도 이제 양쪽으로 움직이지 Now, wait a moment. We're going to go into the mental factors. The niba. 이거는 잘못이잖아. Jimbanisha. 잘못이 뭐가? 때문에 그렇지. 아, 잘못이지. Allora, io sono nigri. Conosco. Jimbanisha. 얘도 지나면서 다 쉬고 그렇게 지나 쉬어도 남자이 쉬어 사진데. Sure. 그 전반년下来 송의 선중 했을 Allora, 선중 주자다. sì. 아,
Oh, ni dumba dan nie yin se de 60 de chan. 我也多长半年下的送给深圳啊，的，对。这个是我就是到这里定的。Yeah, ni gewe sim gewe sim 嗯，gewe sim la 多长半年下的深圳中闲了些的深圳实行的，新的些的新就新的些的新就这是结果的。是不是野话？不知道。呀，阿拉弟呢对吧？当不的对吧的，单位对吧？拉说不的，啥子的呗？嗯，多长半年下的深圳是啊，那你多这些300亿的时候，对。说了，我去，这都不会做事情。哦，也那是错了吧？你巨蟹、对吧？你热吧？伊拉结吧？观众啊，哦我都没有好。哦对了呗。哦，就是当现在就讲做个正的，我们这边也去多了，他深圳公众啊，个个是公众啊两个情况。公众啊，男的他我的深圳300岁的深圳住，我就俺这个男的做的，生了他生的，娱乐呀嘛，主要嘛就怕娱乐住嘛就两个情况，我现在蛮晓得，这深圳300岁的价格来说。Yeah. Yeah. The omnipresent mental factors are the mental factors that are always active. There is the primary consciousness, and then accompanying that primary consciousness will be the omnipresent mental factors, the five omnipresent mental factors. And of these, intention of the 51 mental factors, intention itself is the mental factor that is primary when it comes to whether one goes or does not, whether one engages an object or does not. This will have to do with the intention, whether it is engaged or is not. 那是你看不懂这个太出去了。那你那情况下来我就那全部起上的，全部的，他那个深圳深大三百天的有的了，怕如果说才对，他那木头的嘛，美国几乎嘛对吧？美国经常有人我去的，啊，毕竟啊，做可是内部的内部企业的那个青年的素质呢，深圳全部的差不多来说是，Yan di ni kundu ngagi nang na marwa. 不能按那么的。是吧？不能按那么的，全部的sem 3万了，才是吧？是。Then intention that is involved in the engagement with the object, then, and for the sustaining of that engagement with the object, the mental factor of mindfulness is of importance. Once the awareness has engaged the object, for it to remain engaged will depend upon mindfulness, whether the engagement is 5 moments, 6 moments, and so forth. This will depend upon the mindfulness. 全部的 sem 图呢，美国 never，全部的 sem 图呢，美国 never，你查个来说呢， Where mindfulness is engaged, then the awareness may be sustained and engaged. Where it is not, where mindfulness is not, it will not be sustained and engaged. 那对全部的 sem 的那图样去做了好钱，那当然就不同的现在写信的给他全部的给嘛木图样的，never，而且怕塞印，木图的 never 做了好钱做的，写信的差不多。Where mindfulness holds the awareness to the object, then
that vigilant introspection spoken of in the Bodhicharya Avatar, the way of the Bodhisattva, that vigilant introspection may monitor mindfulness itself to prevent mindfulness from the grasp of mindfulness, to prevent mindfulness from losing its grasp upon the object. 이거 셔바트 다들 대시 제가 주주벌 그러나 뭐지 다들 대신주 되게 셈바 되게 유를 주바체 제박에 셈 주바데 내바체 시신기 제백을 미 주바라 이 알제도 봐 세바체 뭐야 디시디 투창이나 아니 셈 미벌 내 주바데 요거요 레스노스. Now we won't go into other mental factors, but these, the intention that engages the object, then the mindfulness that sustains the engagement with the object, and then the vigilant introspection which prevents any interruption or obstacle to sustaining that engagement with the object. Where these three mental factors are present, then the conditions for meditation are present. 맛있다기 모두 저거야 긴제 가라서나 다가 단다 생중 다시 장하셔서 되게 됐다. 또다 셈 mikbala 그게 띵인지는 네 아니 네버디 아니 유 mikba 말아와서 세부치는 네 투야다 되게 상나 아니 mikbala 네 투어 자기 여러 어디 친구가 예서 The reason why I've mentioned these, is that where these are present, and the awareness is engaged with the object, and the grasp of the object is not lost, where these are present, then the conditions for meditation are present. 예. 맞아. 검제도 정말 유신의 검제도 직샘의 심중도 이지 봐도 타같이 맞도나 찌기 검대어를 보고 이제 말다 또 셈이 나로는 막 검투야 제도라 셈바되게 셈도 수미발로 파티고 파티 아니 미발로 파주 주고 셈바데 제대로 다도 세도 아니 다 셈도 샤샤비 아니 셈기 되게 샤셰도 지 또 소도 렌제 아니 되게 하고 셈디 미발로 내도 민데 never part mutuni never chayas no ko judi do de chamba ki tu chigase ta chamba di do samata do zame chamba di ki pa ne de mi de ta de chamba di ki chab de la shi shi ki ta mi bala ta ba pa de mi ba di bu ta ba zin do mi de ya mi ba shor do mi de o de cheba chi ki de la shi shi o chedan 그러다 되게 삼보다 되잖아. 또 셈하게 셈하게 대딩이 지 아니 소리네 이제 포도지 내가 지금도 믿어 다니 도 뒤도 삼보 다야 지도 다뭐 되게 삼보 땅 마다나 아니 뭐 셈디 도서 몽베 원도 쇼나 미국 쇼르산에 범견딩이 저거다. 그래서 뒤에 몽바다 범이부터 보니 배트오 노르줘요. dimma noria sidola ta chamba da shishi samba sum ko ya hechi bu cha go ra so Often when an individual meditates, they meditate with the impression that it's one thing in meditation. It is seen or thought to be one thing engaged in meditation, but involved in the meditation is the primary consciousness and the accompanying mental factors that engage awareness with the object, the intention that places the awareness on the given object, then the mindfulness that sustains the engagement, holds to the engagement of the awareness with its object, and then
from as though from an angle looking upon mindfulness that sustains the engagement of the awareness with its object. Vigilant introspection monitors mindfulness to see whether that mindfulness is holding its grip upon the object or whether it has lost its grip on the object. These are active during the meditation. That primary consciousness that is present there, then the mental factors that accompany it. If one is unaware, unfamiliar with the way in which the mental factors accompany a primary consciousness, then meditation may be confused with a state of confusion or murkiness. And therefore, I've again highlighted these: intention, mindfulness, and vigilant introspection. Oye, está, hemos tocado mucho, buscamos por eso. Ama chiri kasan, nalo sem, kom jani ki sem zo di, porque nalo yo basi, di surni su chashi chi, surlen sem di le, sem koran zhong di ni, sem yo ba, di samlo tangwa, di chetan di talo zamba, azu tanda komshi me du sem, chik, pa che, chu chi, chu kuda yori, ina kona, di pek hechimbo chago reso mas. Now, for a minute's meditation, in the meditation in one's mind, principally there is an internal mental consciousness. Then, as though to the side, a monitoring awareness. So, for those who haven't any familiarity with meditation, it may be difficult, but by exercise, one may develop the habit. Oye, 그래서 뭐 얘기 아니 수수 누가 체 아니 센 즉, 나는 저체 술들 좀 되니지 여봐 근데 섹센지 삼로당 그 까마지 검쇼스 그거 알레가 검는 그 세르세스 그래서 We'll go quickly because there isn't much time. So with eyes open and with the primary mind, that internal mental consciousness, add to it the monitoring awareness to the side, and now for 1 minute meditate upon that. Inhale, and for a minute meditate. 어디저래 단디 저 거미가 해치고 열받아 지원다 미국 재지 거기 어디 거기 가서 맞춰야 된다 이 개침부 열에 세상 대지도 쉬워 이 아니 말고 대시 아니 말은 대 자세서 Now,
those are important, that laxity or a torpor doesn't become indistinguishable from the object. And for that reason, I've mentioned them as I have. Now, now reciting the closing prayers. Zambai. Lome mare ki dong do yi nam ren ge we wang bang ge ji de ma sun be se ram kun de yang jam be yang ge se we me kun den be ren ba kun san lam ge sho ni ne dro be ge na ne ji sho rang ge ji jen do be lang ge ne shun ra se we ram be dab ge Roe yigi mamba se jene, gewe temba yunrin sen gyurchik, temba rinchin shogi makyamba, kyabgya nyambara gyurwe choderine, nikje temba yira kyopayi, pende telde sawar je barsho, seje gewe medlon chenlebe, lendro janjo kangye renbe kyang, Tarde namge yela bede jin gewe zeba rindu kyongger chik lamzan rube tenken rupche jin gelgen seje midam mimengun zebra kundun gewe namba de lamda jewar magir chik kanse tekwa chola chöchö sujin rubla tumba ande itse Tubden namge damdun roche chik from my two collections, vast is space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or one spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chinyi Saben saben gyawan gyawan di di tendan roa kun la gampin kevar jitsun lozan rabai tembe nimbo rindu saje sho kare rawe korwe shinkante pendan dewa malu jinwe Cerezi kandinzen kyasoyi Shabe site barju tengir shik Jambu pawon jidar kimpadan Kundu sambo deyan de sinde Peda kungin jesundan lochi Gewan jindan tanche randu mo Dusun shebe gewan tamche ge Mawa kanla chodu mabade Dagin gewin sawan de kunkyan Sambo Chuchi Radu Mawargi Jancho Simcho Rinpoche Magi Panam Kegirchik Kewa Nyamba Mebayam Gunne Gumdo Warisho. I dedicate whatever virtues I've ever did for the benefit of the teachings of sentient being, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drapa the Shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful changes, the Tenzin capsule, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Amanda Shri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praises the best, by the victorious Leskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds.
May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase forevermore. So thank you all and good night to you.